హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సాయి ఎడిట్స్. ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు థంబ్నెయిల్ చూసారు కదా, ఒక లో క్వాలిటీ ఇమేజ్ని హై క్వాలిటీలో ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలో చెప్పబోతున్నాను. అండ్ లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో. గైస్, ఇప్పుడు నేనైతే ఇమేజెస్ అయితే చూపిస్తాను చూడండి. ఇది లో క్వాలిటీ ఇమేజ్ అన్నమాట. చూడండి, నేను ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన అది మీకు కనిపించకపోతే నేను ఇప్పుడు పక్కన స్క్రీన్ పైన కూడా చూపిస్తాను చూడండి. అండ్ ఇదైతే హై క్వాలిటీ ఇమేజ్, సారీ, ఇది లో క్వాలిటీ ఇమేజ్. అండ్ ఇప్పుడు వేరే హై క్వాలిటీ ఇమేజ్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇంకా డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను చూడండి. 8.8 MB ఉన్నాయి చూడండి. నేను ఇప్పుడు పక్కన స్క్రీన్ పైన కూడా చూపిస్తాను. 8.8 MB. అండ్ ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ ఎన్లార్జర్ అనే యాప్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. ఇదైతే ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. అండ్ అక్కడ క్లిక్ ద ఇమేజ్, దాని మీద క్లిక్ చేసి మన ఇమేజ్ని అయితే అక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి. సెట్ చేసి నా దగ్గర నెట్ అయితే ఆన్లో ఉండాలి. ఆన్ చేశాక కింద చెక్ ద హిస్టరీ అని ఉంటుంది, దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి. చెక్ ద హిస్టరీ దాని మీద ట్యాప్ చేశాక ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది. అక్కడ కింద ఉన్నాయన్నీ మన ప్రీవియస్. అండ్ ఇప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది. దాని సక్సెస్ మీద ప్రెస్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. అండ్ ప్రివ్యూ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇలా ఇమేజ్ అయితే ప్రివ్యూ అయితే వస్తుంది. అండ్ దాన్ని సేవ్ ఇమేజ్ మీద ట్యాప్ చేసి ఆ ఇమేజ్ని అయితే సేవ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఆ ఇమేజ్ సేవ్ అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకోసారి అయితే ఇమేజ్ చూసేద్దాం. అండ్ దీని తర్వాత ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. అండ్ ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. నేను నా నోట్ ప్యాడ్లో అయితే టైప్ చేసుకొని అలా పెట్టుకుంటా. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇమేజ్ ఎన్లార్జర్ యాప్ లింక్ అండ్ కింద లైట్ మోషన్ ట్యూటోరియల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇది టైటిల్, డిస్క్రిప్షన్ చూడండి. అండ్ ఇది వట్టినైతే చూపిస్తున్నాను, చూపించాలని కాదు కానీ. అండ్ వీడియో అయితే ఇంతే. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ నచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.